Scenes of devastation that Bengal hasn't seen since 1985. Last memory of similar flood fury is from 2009. 28 people have lost their lives, more than 50 lakh people affected, 8 districts severely hit, thousands of houses destroyed. On our way to Khanakul in Hooghly, from a distance, the sight of horror made it evident what we were about to watch. Rendered homeless, several families have taken shelter under the shade of such plastic sheets on either side of the road. But this was our first stop. For the past 7 days, such community kitchen run by the government and police have ensured food to the affected people. People ate and some even packed for their family members who couldn't come up till here. Everyone reeling with despair and unimaginable losses. But no one showed desperation. No one asked for extra food. No one complained. It is 2 in the afternoon and this is lunchtime. Khichdi is now being served to all these people who share a common fate. They have either lost their homes, their kitchen, utensils, or the food grain. Worst is, there are many who are homeless now and now literally dependent on this very community kitchen which is feeding them twice every day. ওইখানটা বলে একজনকে দিয়ে দিন বলো স্যার একটু দিন না স্যার হ্যাঁ দেবে তোমরা যারা Several little children who you see running after the bucket carrying the hot, steamy hot khichdi, they're extremely oblivious as how their lives have changed. But then, while this very community kitchen during festival time would have meant celebrations and could have had the celebratory emotions, but right ahead of Durga Puja, the festival time, the worst devastating floods since 2009 has taken away the festive spirit and the festive emotion. Yes, it is community kitchen, but the feeling is certainly different. We found several children. Some quietly ate khichdi, but then there were few who needed some extra cajoling. কতদিন ধরে ছিল এরকম? আজ 5 দিন আছি আমরা। 5 দিন ধরে? জল বাড়া থেকেই তো আমার বাড়িতে ঢুকে গেছে, তো না ছাদের উপরে তো রয়েছে, একতলা তো বাড়ি, তো বেরোতে পারছি না। বাচ্চা দিকে তো আমি তো একটু সাঁতারে আসছি, আর বাড়ির লোক কেউ সাঁতারতে পারে। আমার বৌমারা এখনো পর্যন্ত ভয় বেরোয় না, বাড়িতেই এখন আছে। বাড়িতে এখনো জল আছে? হ্যাঁ, বাড়িতে এই কালকে নেমেছে জল রাত্রে, এখনো সিঁড়িতে আর জল পইতে বেড়ায়। না মাংস ভাত খাওয়াবে তাহলে। বাচ্চাদেরকে ভুলি খাওয়াচ্ছেন, মাংস ভাত পাবে, এখন খেয়ে নি। হ্যাঁ, না খাবে না তো, ঝাল লাগছে তো খেতে পাচ্ছি না তো। একতলা ডুবে গেছিল, এতখানি জল আমার ঘরেতে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনারা সবাই সুস্থ আছেন? এখন আছি। তো রান্নাঘর ওগুলো সব গেছে না আছে? ওই আছে আর কি, সব উনুন টুনুন সব ভেঙে গেছে। সব শেষ। হ্যাঁ, আপনার নাম কি বাবা? আমার অষ্টমণ্ডল। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি এখানেই, ওই তো ওখানটায় জলের তলায়। জলের তলায় মানে একতলা ডুবে গেছে, বুঝেছো? कितने दिनों से आप लोग ये कम्युनिटी किचन चला रहे हैं सर? पिछले ये शुरू से ही चल रहा है, फर्स्ट डे से ही चल रहा है। जिस दिन से क्या फ्लड इफेक्टेड हो चुका है, इसमें से फर्स्ट डे से ही चल रहा है। हम लोग को एसपी सर
तो दूसरा दिन से ही शुरू कर दिया है यहाँ पे। कितने लोग आ रहे हैं सर इधर पे खाना खाने? डेली एक एक पॉइंट में हम लोग को 2000 करके ये कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। ऐसे 15-16 हर जीपी में हम लोग ये कवर कर रहे हैं। अभी तक घर वापस लोग जाना शुरू किए क्या? हाँ, शुरू किया। As we left the spot and moved little ahead, the road simply got lost in water. The sound of stream was still on. People were still coming to the land, some rescued by police, some rescued by NDRF, some were leaving their land behind, unsure if they would ever come back. So only when you walk on this stream you understand the current with which the water is actually gushing inside. From that side the water is literally gushing inside and they are going inside. It is going inside the village, not one but many. Villages after villages completely inundated, and you have an overcast sky above your head. So obviously the threat is still looming large as far as water level is concerned. And the locals out here, they are saying it has been the most kind today because at least they can walk on this very road. I can see people coming on a boat from the other side. So this is Jagadish Tola, which comes under Khanakul, and over that side, if I can just ask my video journalist Shumon to look that side, you know, the sky is completely black and it's about to start raining, which means as far as the threat is concerned, it is looming large once again. And it all started with the rains, and if the rains come back now, and especially at a time like this, it only means that people have much more to fear for, or maybe much more to endure. জগৎপুর, আপনার বাড়ি কোথায়? বান্ননপুরে, জগদীশ তলায়। বাড়ি ঠিক আছে না জলের তলায়? জলের তলায়। যেই বাড়িতে জল উঠে গেল আমাদের। আর 5 দিন ধরে কি এরকমই আছে না এর থেকে আরো বেশি? আরো বেশি, ওই তো জলের দেখা যায়। হাই মিটারটা ওই যে মেজে যায়। হ্যাঁ, ওই যে পাকা দোকানটা, ওই যে 6 ফুট হয়ে যাচ্ছে, 6 ফুট ওখানটা জল। You know, it is very difficult to have a grip on the road and stand firm because there is a strong current which is literally pushing its way into those farmlands and of course villages. Look, these are houses and shops which are completely underwater now. Not even a minute of a walk down this very road, I am knee deep into water. And imagine that is how these people have been living for the past so many days. People are saying today is possibly the best as far as water level is concerned, because the water level had surpassed all these thatched roofs and houses after houses have gone under water. So obviously the people have their woes. They can't forget their woes, and it has started raining once again. Use this towel to cover the phone, otherwise the receiver would go for a toss. So obviously the weather is unkind. The weather has been unkind for the past so many days, and now with rains coming back, the fear is if the water level would increase. I still can't believe, you know, these are all farmlands and they're completely underwater, and this is a very crucial time as far as sowing seeds are concerned. This is a very, very peak time. So what you sow now, you get to reap in couple of months. And acres of land, vast swath of land completely underwater. It seems like you are literally standing in middle of a river stream, but it isn't. This is road. Right under me, under my feet I can feel the road. But people can't feel their homes anymore because they are gone under the water, and that is so heartbreaking. I try and move my legs, and this is how I am moving against the tide. This is how powerful the water current is, and this is how much you have to struggle to walk against the tide. This was literally a walk against the tide, and those who are trying to go back to their villages to innovate
bring back anything that the floods have left behind for them. It is just not a walk back to the memory lane, because most of it has been washed away in floods. It's equally a walk against the tide. This is how their life is now. We found this boat distributing relief materials. Sound of motor gravitated people now counting on every assistance. And we also found people whose tears too have fallen, blended with the flood water. To give you a sense how disconnected the entire patch of the land is, we are currently here at Kushali, one of the many villages under Khanakul police station. And this area too is completely disconnected. The reason is, if today on Monday the water level is up till here, on Sunday the water level was up till here, on Saturday the water level was up till here, and the night before that the water level was up till here. People had no other choice but to leave their villages with whatever they could lay their hands on, because nothing is more important than life. But then on the night of Friday, when the flood waters had tried gushing into the villages, it was difficult a choice on which to lay their hands on, and it was equally difficult to watch things they could not lay their hands on washed away in this very flood water. দা জলের লেভেল কি বেড়েছে না কমেছে একটু? কতটা কমেছে? বাড়ি কোথায় ছিল আপনার? বাড়ি জলের তলায়? থাকছেন কোথায়? ত্রিপলকের স্কুলে? এটা কি পুরো চাষের জমি এই দিকটা? হ্যাঁ, এটা পুরোটা চাষের জমি, এটা পুরো চাষি। আপনার কি জমি আছে এদিকে? হ্যাঁ, জমি আছে জলের তলায়। জলের তলায়। এবার কি ক্ষেতের জন্য লাগিয়েছিলেন? হ্যাঁ, লাগিয়েছিলেন। ধান চাষ হয়েছিল। করেছিল, সব নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির লোক কোথায় আছে? বাড়ির লোক সব ঘরে এখন। ওরাও কি ছাদে? ছাদে। বাবা, আপনার নাম? আমার নাম শেখ শহীদুল ইসলাম। এখানেই বাড়ি আপনার? কুশালী উত্তরপাড়ায় বাড়ি। বাড়ি জলের তলায়? সব জলের তলায়, তিরপল খাটানো রয়েছে, টালির উপরে রয়েছে। ছাদের উপরে? না, ঘর পড়ে গেছে, সেই টালির উপরে তিরপল টাঙিয়ে রয়েছে। ঘর পড়ে গেছে? কি মাটির ঘর ছিল? মাটির ঘর ছিল। উপস্থিত আজকে মা মারা গেছে, মায়ের মাটি দিয়ে এখন আমি আবার কলিকাতায় চলে যাচ্ছি। আমার এখানে থাকার মতো, হ্যাঁ, মা মারা গেছে রাত্রে। আমি এখন মায়ের মাটি দিয়ে আমি এখন কলিকাতায় বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার থাকার মতন কোনো পরিস্থিতি নাই, যার জন্য আমি এখন রাজহাটির থেকে বাস ধরে কলিকাতায় বেরিয়ে যাব। কে আছে বাড়িতে আপনার এখন? বাড়িতে আমার স্ত্রী রয়েছে, আমার 2 মেয়ে ছেলে আছে। ওনারা কি সবাই চলে যাবেন? হ্যাঁ, ওনারা সবাই চলে যাবে। কি হয়েছিল মায়ের? মায়ের বয়স হয়ে গেছিলো খুব অতিরিক্ত, তারপরে এই বন্যার জলেতে একটু ভিজেছিল, ঘরে জল জমে গেছিলো, সেই জল জমার পরেতে মা মারা গেছে। মায়ের কোনো ওষুধ পালা করা যায় না, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারা যায় না, কোনো নৌকা ডোঙা ছিল না। কাল রাত্রে হয়েছে এটা? কাল রাত্রে মারা গেছে। কলকাতায় যাবেন কার কাছে? কলকাতায় যাব, আমার বাচ্চা কাচ্চারা সব এসেছিলো, ওনারা তো আমার মাকে দেখতে পেলো না, ভীমতালার থেকে ঘুরে কলিকাতায় চলে গেছে। এখন আমি একা কলিকাতায় চলে যাচ্ছি। আসতেও পারেনি এখানে? না, এখানে আসতেও পারেনি ভীমতলার থেকে। মাকে মাটি দিলেন কোথায়? মাকে মাটি দিয়েছি এই যে মল্লিক পাড়া রয়েছে একটা কোনাতে, একটুখানি ডিপ জেগে রয়েছে, সেই ডিপের উপরে তো মাটি দেওয়া হয়েছে। আমার বলে আর কেউ নাই এখানে, আমি যে থাকবো সে থাকার মতন আমার কোনো উপায় নেই, আমি এখন চলে যাচ্ছি। কত বয়স আপনার? আমার এখন 62 বছর বয়স। ছেলে মেয়ে? ছেলে মেয়ে সব চলে গেছে কলিকাতায়। এখানে থাকার কোনো জায়গা নেই, রাস্তা নাই।
If the floods have taken his house at the same time, last night he lost his mother. Now, most of the land underwater, it was also a struggle for him to find a little dry patch of land where he could bury his mother. His house is gone. It was a muddy house. It was a kacha house. The flood water, the gusty stream brought it down. His extended family members, his own children, who are in Kolkata, roughly about 4 hours from here, they came down near to the town, yet they could not walk back to the house because the road is gone. For one last time, they could not see their grandparent. And now, he too is leaving for Kolkata. For him, coming back to Khanakul would be a very sad memory. The land where he lost his mother, and the land where the road leading to his house is washed away. His house too is washed away. Probably he won't find a way back home, and there is no home left for him to find back. বাবা আমার খুব খারাপ লাগলো শুনে, বাট কি করব বলুন। ঠিক আছে বাবা, এখন আমি চললাম আমার বাড়ি পর্যন্ত, ভালোই ভালোই যেন বাড়ি যেয়ে পৌঁছে যেতে পারি, এইটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ। আপনি একলা যাচ্ছেন না আরো কেউ যাচ্ছে? না, আমি একাই চলে যাচ্ছি বাড়ি। আপনি এখান থেকে বাস পাবেন? হ্যাঁ, ওই ভীমতলার থেকে বাস পাবো, চলে যাবো। যদি বাস না পান, আমি ফেরত যাওয়ার সময় আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। যদি বাস না পান, আপনি আমার একটু সময় লাগবে, আমি ওখানেই থাকবো, কোনো বাস না পেলে ওখানেই থাকবো। Too much human suffering, too much to pack in one story. Our video journalist Shuman Gupta and myself went deep inside the villages where life has literally gone under the water.